The Israeli government is in crisis over the Prime Minister's plan to withdraw from the Gaza Strip. Ariel Sharon's own party has vetoed the move, but he's determined to push on. Before any pullout, Sharon has vowed to wipe out Hamas, the Gaza's most deadly militant group. Israel's assassinations of Hamas leaders may be devastating the organisation, but at every turn the terrorist attacks against Israelis continue. Matthew Carney went to Gaza to prepare this inside report on the workings of Hamas. Access to Hamas's military wing, the Izz-al-Din al-Qasim brigades, is incredibly rare. Tonight I'm being taken to one of its frontline positions. To make sure no one is following us, we change cars several times. I arrive as fighters are preparing to ambush an Israeli tank with a homemade rocket. الشارع هذا اقتربوا منه لكن هذا مرشح انه يدخل لانه يعتبر على منطقة حدودية. America, Britain and Australia classify the Qasim brigades as terrorists. They've sent 50 suicide bombers into Israel and killed countless civilians. Right now, the Israeli army is only about a kilometre away, conducting a search and destroy mission for Islamic militants and their bombs. ليش بتنتشروا هنا في الليل انتم؟ طبعا الانتشار هنا في الليل تعتبر هذه نقطة رباط لصد أي هجوم أو أي اعتداء من قبل العدو. A vehicle approaches and the fighters get into position. It's just a car, but they're careful because Israel has a network of Palestinian collaborators ready to tell the Israelis where and when to strike. They say their religion gives them the strength to confront the might of the Israeli army. أقوى شغلة إحنا اللي بنتميز بها إيماننا بالله عز وجل وإيماننا بالنصر إن شاء الله. رغم المعدات والإمكانيات البسيطة ونقدر نقول يعني الإمكانيات المحدودة اللي هي مقارنة بالإمكانيات والتكنولوجيا الإسرائيلية لكن إيماننا وقوة إيماننا بالله عز وجل اللي هي بتمكننا اللي هي إن شاء الله من الثبات. The following night, an Israeli force entered this street. Hamas militants were lying in ambush and they hit an armoured troop carrier, killing 6 soldiers. It was the highest Israeli death toll in a single operation in 18 months. Every child in Gaza knows the rules of the conflict. من الأول بدكم تحكوا لي مين بيلعب مين بيكون حماس ومن اليهود ومن كذا وكيف بتلعبوها يلا. أنا أكون حماس. وأنا أكون حماس. بكون بمسك الكلاشين هذا يخ. ولا. طخ على مين عنو فيهم؟ على هاد كلنا على هاد. ليش هذا إيش بيكون؟ هذا يهود عدو. This is Rafah refugee camp in southern Gaza, easily the most violent corner of the Palestinian-Israeli conflict. According to the United Nations, a fifth of the 330 Palestinians the Israelis have killed here are children. بتطخوا عليكم اليهود هنا؟ يعني كل جمعة. إيش كل جمعة؟ دايما. بتخافوا منهم انتم من الطخ؟ لا مش لا كنا بنتلبد
وأنا بنتلعب الدار. The week after I filmed here, reporters and doctors say 7 children were killed in this area of Tel Sultan. The Israelis deny the claims. At first, Israeli Prime Minister Ariel Sharon's plan to withdraw from Gaza brought a glimmer of hope to the Palestinians here. But the reality is that Rafah has just seen its most destructive and bloody period ever. These children are playing on what's left of their homes. The night before, Israeli bulldozers finished pulverising this street. The community says it lost 10 houses. This is all that remains of 12-year-old Wallah's house. علانين على الدور اللي بنيناها حجر بحجر بإيد بإيد يعني حزنانين على الأرض اللي بنيناها فإحنا لازم حندافع عن وطننا يعني هيك مهما كان الثمن. Wallah's mother, Hanan Kishta, has come back to see what remains. She's lost everything. هذا اللي في بيت. هذا بيت. هاي مخلوش له أثر خالص، كله حطوه في الدار هذا. فيش أثر خالص، كله لفوه في الدار هيك شالوه كله حطوه في الدار هيك، ما هو خلاص انتهى ما فيش له أثر خالص هنا. هاي لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي بيته كله انتهى. شردنا في نص الليل أنا وولاد 7 أنفار شردنا من الدار. روح على جيراننا غاد. The United Nations says that since October last year, Israel has demolished at least 600 homes in Rafah, leaving 6,000 homeless. Amnesty International says Israel is guilty of war crimes. Israel justifies these actions as part of its war on terror. It says Hamas and Islamic Jihad militants attack from these houses and smuggle arms and explosives through tunnels from nearby Egypt. هو بيقول حجة انفاق، احنا ما عندناش انفاق. احنا واحد من الناس ما عندناش ولا ناس نفاق، ولا هي نفاق ولا وين نفاق، لو ناس صارت فيش انفاق، وين لنا الانفاق؟ هو بدها انفاق. هم هذول الارهابيين، مش احنا الارهابيين، اللي بيعمل هيك هو الارهابي. لما يدمر 7 أنفار 9 أنفار في بيت وغيره وهذا الارهابي، مش اللي قاعد في ضوء ارهابي. Hanan and her children have taken refuge in the nearby house of their cousin, Mahmoud Kishta. But Mahmoud fears his home is next to go. Israel has said it will demolish hundreds more houses to clear a corridor between the camp and the Egyptian border. At the end of its current operation in Rafah, Israel says it found 3 tunnels. الناس اللي بتشوفهم نصهم مشردين، الأطفال في الليل قاعدين بيتصروعوا، الأطفال بيتصروعوا في الليل، بيشقوا على حالهم في الليل، في مشاكل عقلية عندهم، مش عارفين نتعاطى مع الأحداث اللي بنعيش فيها اليوم احنا هذه، فهذه أحداث صعبة بالنسبة لنا، فإحنا بدنا حل، يشوفوا لنا حل في أي دولة في أي دول أجنبية عربية يشوفوا لنا حل غير الحل هذا، أنا مش حلنا مش عيشتنا. احنا قاعدين بدمرونا في بيوتنا قاعدين فانهم يجون يهدموا البيت علي ايش بدي اسوي وين بدي اروح انا فافضل الموت احسن من انه يهدم البيت وما الاقيش لي مكان اسكن فيه. This is Al Hurriya radio station 104.5 FM from Gaza, Palestine. The sound of the truth, the sincerely heard and the honor mind. Al Hurriya radio station with you until the freedom, inshallah, hand in hand to build our homeland. In Gaza, it's not the traffic or weather reports on the radio that are most important. The hourly updates on Israeli army movements are vital. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. في هذه اللحظات تحلق طائرات الأباتشي الإسرائيلية في أجواء محافظة شمال قطاع غزة وبالتحديد في أجواء بلدة بيت حانون. نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الكرام. It can be life or death information, especially since Israel has vowed to wipe out Hamas from the lowest member to the highest leader.
During the Intifada or Palestinian uprising, Hamas has flourished and taken de facto control over much of Gaza. It's an area of immense poverty and misery. It's only 360 square kilometres, but it's crammed with about 1.5 million Palestinians. This is a memorial for the founder and spiritual leader of Hamas, Sheikh Yassin, who was assassinated by an Israeli rocket in March. Abdelaziz Rantisi is also being remembered. He took over the leadership from Yassin but was assassinated a month later. The killings, say Gazans, have just created more anger and resistance. Palestinians have rallied to Hamas's war cry. The surviving Hamas leadership has gone deep underground. They have left their homes and offices and hide out in safe houses in the back streets of Gaza. They don't use phones or cars anymore for fear of being tracked and assassinated by the Israelis. By taking out the older generation, Sharon has given an opportunity for younger and even more radical leaders to emerge. Through a series of intermediaries, we managed to track down 39-year-old Sami Abu Zukri. حركة حماس فقدت قيادات تاريخية ورمزية كان لها وزنها الكبير في الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، ولكن في الوقت نفسه هذه الحركة تمتلك قيادات شابة كثيرة. نتوقع أن هذه القيادات ستفرز حالة من الدافعية الشديدة، حالة من التقدم للإمام، حالة من استثمار الطاقة العلمية الواسعة والروح الدافعية التي تمتلكها هذه القيادات الشابة، وهذا بالتأكيد سيسهم في توسيع مجالات الحركة، في زيادة تقدمها وانتشارها في الشارع الفلسطيني وخارج الشارع الفلسطيني. Zukri says Israel cannot wipe out Hamas, as it's a set of institutions and a way of life. حكومة الاحتلال الإسرائيلي خططت لاغتيال هذه الحركة من خلال اغتيال قادتها السياسيين. نحن نعتقد أن كل من يظن أنه يمكنه تصفية هذه الحركة من خلال اغتيال قادتها هو واهم. هذه الحركة هي قوية ومتجذرة في الشارع ولا يمكن تصفيتها على الإطلاق. Hamas has won that support because it has spent the last 15 years building an extensive social and welfare network in Gaza. At this Hamas school of Dar el-Akram, students pay a small fee. The emphasis here is on strong moral and Islamic teachings, laid on top of normal academic studies. Hamas has constructed a cradle-to-grave system that draws support and ensures its future growth. Hamas charities like Mujama Islamia provide social security for thousands. Manal Abu Shanab's husband is in jail in Israel. Without the help she receives here, her 6 children would be on the streets. الوضع صعب كتير، البطالة نسبة البطالة عالية في غزة، فالحمد لله يعني أغلب إسلافي قاعدين ما بيشتغلوش، إخوتي نفس الإشي، ملناش معين أي معين سوى ربنا أو هالمجمع الإسلامي اللي بيساعدنا يعني كل حال الكفالة ولا البلاش. أنت شايف كيف الدنيا كل ما هي بتغلى، الحياة صعبة، المدارس بيحتاجوا كتير في المدارس مصاريف وبيحتاجوا أكل وبيحتاجوا شرب وبيحتاجوا لبس وكتير يعني صعبة الحياة. يعني الحمد لله رب العالمين اللي قادرين نمشي في هذه الدنيا.
Yasser Arafat's Palestinian Authority has failed to provide the people with a state. Hamas is now doing the job, and it's seen by Palestinians as efficient and honest. The director of Mujama Islamiyah, Suka Abu Hian, dismisses the Palestinian Authority, or PA, as irrelevant and corrupt. فالفساد الذي استشرى في جميع أجهزة السلطة أزكم الأنوف وسقطت السلطة في عيون الشعب الفلسطيني ألف مرة، لأننا كنا نتوقع أن يأتوا إلينا بشيء جديد يصلحون ما أفسده الدهر أو ما أفسده الاحتلال سنوات طويلة من الاحتلال والظلم والطغيان، وظلم ذوي القربى أشد مضادة. فجاءت قضية الفساد المستشري وانتشرت وأصبحت مستعصية على الحل. وها أنت ترى بأم عينيك الحالة التي وصل إليها المجتمع الفلسطيني. On the streets, the tension between Hamas and the PA is obvious. Here, Israel has just hit Hamas's radio station with 2 rockets. Hamas supporters have gathered and demand to be let into the building, but PA security officials won't let them in. The Hamas supporters won't take no for an answer, and PA men open fire above their heads. No one was killed here, but PA security men arrest some of the supporters, only to release them later. Hamas has always opposed the PA and the Oslo peace process of the 1990s. Unlike the PA, Hamas does not recognise the State of Israel. In an effort to stop what it regards as a terrorist organisation, America has frozen Hamas's international funding and assets. This has crippled the work of Hamas charities, which rely heavily on donations from sympathisers abroad. The director of Mujama Islamiyah says he only has enough money to operate for another month. Then the charity will have to close. إذا كانت هذه المؤسسات تدعم الإرهاب فإن الشعب الفلسطيني كله إرهابي. هذه مؤسسات فلسطينية اجتماعية ليس لها علاقة بأي عمل إرهابي نهائيا، وإنما أمريكا تريد للشعب الفلسطيني أن يموت جوعا. لماذا توصف هذه الجمعيات بالإرهاب؟ من أجل من؟ لماذا يحرم اليتيم ويحرم الطالب الجامعي ويحرم ابن الأسير؟ إسرائيل اليوم تأسر ما يزيد عن 7,000 أسير ورب عائلة فلسطيني. من يطعم هؤلاء؟ من يعول هؤلاء؟ هذا هو الإرهاب الأمريكي أو ما تصفه أمريكا بالإرهاب؟ إن كان ذلك إرهابا فأنا أول الإرهابيين. The President of the United States and the Prime Minister of Israel. What has deepened Palestinian anger towards America is President Bush's backing for Sharon's disengagement plan for Gaza. By trading Gaza, something Israelis overwhelmingly don't want, Sharon got a lot more in return. President Bush endorsed Israel's territorial demands in the West Bank by recognising Jewish settlements there. Bush also agreed to forget about the right of return for over 4 million Palestinians and in the process overturn 3 decades of US diplomacy. But with Sharon's plan stalling, the American administration has said it will reconsider these concessions. Palestinian Iyad Sarraj is a long-time observer of Hamas and a human rights advocate. He says Bush and Sharon are deciding what the Palestinian state will be without consulting the Palestinians. This is unbelievable. I mean, could he give the Israelis a place in California to live instead of giving them our land? He couldn't, because in California there are people who will be protesting. How would you give part of America, which is so vast, the whole of Palestine is minute on the map. But Bush is allowing himself to give that
parts of this Palestine to the Israeli settlers and not allowing the Palestinians to go back home in a capacity that is incomprehensible to me. It is flagrant violation of any basic human rights. I can really tell him, if you are so nice to the Israelis and you want to help them, well, give them California. With most of its senior political leadership dead, Hamas no longer sees any reason to negotiate. Before Sheikh Yassin was assassinated, he raised the idea of a truce if Israel withdrew from the West Bank and Gaza. But that chance died with him. Now Hamas wants revenge. The new generation of Hamas leaders only has a military option. The danger is, in my view, is Hamas will be splintering into smaller groups and they will go underground. A headless Hamas is more potent and dangerous than a Hamas with one leader you can deal with. Now, if you want to negotiate with Hamas, who do you want to talk to? Nobody knows, right? And if you think that you know the leader and you go to talk to him, maybe he's not. Because nobody is now declared a leader in Hamas. And there's now more and more of them are digging underground. While a fractured Hamas might be a danger for Israel, on the ground, all the militant Palestinian factions have dropped their differences and are fighting as one. This is an Islamic Jihad cell, but they work closely with Hamas. With funding from Iran, they're the most radical Islamist group in Gaza. They're an elite unit, and the best will be picked to undertake suicide missions into Israel. ومن يقول بأننا لا نحب الحياة فهو ظالم لأنهم من جاء واحتل أرضنا واغتصب كل ما نملك فماذا تريدون أن نفعل؟ هل نقف ونصفق له ونقول له اغتصب ما تشاء؟ لا والله لن ينعم في أرضنا سنقتله سنذبحه سندمر بيوتهم سنخرجهم من أرضنا ولذلك نحن نحب الشهادة ونعشق القتل في سبيل الله. إلى كل العالم أننا نحن Islamic Jihad says the level of cooperation between different factions increased after Israel assassinated Sheikh Yassin and Rantisi. In retaliation, these militants say they're planning with Hamas to send dozens of suicide bombers into Israel. ونقول لبني صهيون لا تفرح بأن الرد طال ولكن جهز أكياسك السوداء لنعلمك أيها الحقير بأننا أصحاب حق وسنأتي وقت ما يشاء الله وسنفجر أجسادنا الطاهرة ببساطك وحافلاتك الحقيرة. الجهاد حركتكم الجهاد. Filmed